Stand up comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Stand up comedian tumelala. Let me explain why tumelala. Thank you so much. Sijui tuongeleshe kamera gani. Welcome. Ukisema ongelesha kamera gani will take 4 days. Ongelesha ile sawa. Karibuni sana to this press briefing. Welcome. We as Tricky Plus Entertainment tunataka kuwakaribisha huku Expressway Lounge. Kama muonavyo nyuma yetu kuna maneno. So sasa ni nyinyi mniambie kitu mnataka tuseme. Tell us a little bit of Tricky Comedy Vibes. What is it all about? Wow. Tricky Comedy and Vibes ni, like the name suggests, is a comic with a lot of vibes platform that we are launching with my team. My team is bigger than you can see. Venye wako busy prepare mambo. You know, coming up and running these shows is not easy. So nimeleta two representatives leo na naweza wa introduce before tuendelee. To my left is my stand-up comedy content lead. Hello guys. Sorry, usemanga niachiange mic. Nimekuachia. Introduce kwa ufupi tu. Yeah. Well, my name is Mitch. I'm a stand-up comedian. A baddest host, actually the host with the most. I'm a radio presenter and a scholar. Thank you so much. Huyu ndio anasimamia maneno ya stand up comedy. Kusimamia ni kumaanisha the lineup ya stand up comedy. The comedians who will be coming on stage. Tuko na Creative Hub. Yeye ndo anatusaidianga ku organize that lineup. To my right is another gentleman mwenye najua mjamuona sana na mimi but tulikuwa tukiwaka na yeye chini ya maji. He's also a creative but dealing with some other sort of vibe when it comes to entertainment. Twende kazi master. So thank you so much for this opportunity. My name is Master Kimsi, representing P-Bag Theatre. Basically P-Bag Theatre, we are involved in film production and theatre production. That's why we have partnered with Tricky to bring you a different vibe when it comes to comedy and shows. And I'm here representing the director for P-Bag Theatre, naitwa Boni Kanywira, and we promise to give you one, should I say hell of a show? Yeah, it's okay. Hell. Sema hell. Okay, one hell of a show. Thank you so much. This is Mitch, comedian, you know him. This is Master Kimsi, and we are ready for you guys. So, yes. So, hii show iko the 3 event is coming Saturday. Tutakuwa tunaona shows zingine zikikuja ama ni peke yake. The reason is why we are here with this presser and tunachocha sana hivi because the first show in fact is our launch edition. The first one is our launch edition. Launch edition meaning hiyo ndio show yenye itatupea ile pace. So hiyo ni ya launch. This is not a one time gig like we did last year. Last year we did a one time gig in Nairobi Cinema Tricky Comedy Circuit. But this one is a show. It's a show that will be happening every Saturday. But hii ya kwanza tunataka wasee wa come ndio wajue hiyo ni nini tutakuwa tunawaitia. Na ni nini kipi unataka kuleta kwa game? Thank you so much. When we were introducing ourselves, ulisikia kwa upande wa left nimesema lead wa stand up comedy. Stand up comedy ni ile mmetuzoea nayo. Ile stand up comedians giving their sets on stage. And on my right, Master Kimsi has talked about P-Bag, which is a film production and a theater hub or else. So there is something extra. There are several segments that we are introducing in our show. Kuna vitu, okay. Wacha niseme in layman's language. Of course, tukilaunch hii kitu lazima tupewe wa Kenya ama audience yetu something new. That's why our tagline is fresh vibes. Tunataka kuwapea kitu tu mpya. We don't want to come and then show the world whatever they are used to. Tunataka ku change the game. We want to give something special. And that something special is trying to be diverse on stage. Trying to showcase the diversity of theater on stage. The diversity of live performances on stage. So apart from stand-up comedy, kuna other versions of comedy mingi sana.
kuna sketches that will be doing that, and that one will be cooked and prepared and served through their door. Apart from those sketches, tutakuwa na baking zone. Baking zone mtaijua mkikuja. Hatupiki but kuna kitu tutapika stage. Apart from that, tutakuwa na special guests in our show, and the special guests sisi hatukuje kuwafanyia interview kama nyinyi. Hiyo ni kazi yenu. Wakikuja show, we know what we will do to them for us to entertain the audience. So kufikia hapo umeshayaona picture that our show is not just the normal show yenye watu wamezoea kuona ya mtu akiweka stand up comedy show ni wasanii kuja na line up ni unaita msanii 1, msanii 2, msanii 3 and then show inaisha. No, we have a whole vibe to give Kenyans, but this all vibe is packaged and maybe imewekwa layer na ikafungwa vizuri in a comic way because we are comedians. Why did you choose this place? First of all, before nijibu hiyo swali, hii idea tumekuwa nayo for long sana. Hii idea ya kuexecute a comic vibe show na kuiproduce vizuri ndio tuiserve kwa wale wase wenye hawezi come show live, our audience even outside the country. Ni idea tumekuwa nayo, hii si kitu imekuja tu. And one of the considerations that anybody does akianzisha any new venture, number 1, lazima ufanye market research, lazima ufanye research zingine kama za, for example, for a show like this, lazima ufanye research kidogo ya kujua is it something that the audience will receive ama ni kitu irrelevant. Number 2, what is the best location that unaweza ambia watu wakam na wakuje kwa urahisi na bila kustruggle. And even after that, again, you have also to consider about the venue convenience in terms of production, in terms of setting, making the setup and all that. So kujibu swali yako, before I found this dome theater yenye iko hapa, yenye mmeona, I don't know, mngeweza kuzoom watu waone wangejua ni kwa nini. I had a lot of scouting around Nairobi, a lot of scouting. Hakuna mahali sijaingia kwa hizi places huku. Nimeenda Thika Road, nikaangalia, nikaingia Lang'ata Road, nikaangalia, nikaingia Ngong Road town katikati, Ngong Road. Then one day I just walked in na sikuwa najua hii place kama iko na theater dome kama hii. I thought Expressway Lounge ni club na maybe na hiyo uwanja inakuanga ka garden hapo nje. So I didn't know. If you look at this theater dome, it gives you the feeling of a comedy night. Hata wewe ukiona. It's easy to light, it's easy to set up sound, it's easy to have the set, your audience, it's easy to have a good set. So this ilinikalia the most ideal venue to execute my idea. Tricky. Yes. Recently niliona show tena na pia concept yake inakaa kwenye kuleta fresh air, kuleta kitu tofauti ambacho kidogo kufanyika kwa sababu kwa stage yake kulikuwa na dynamism kubwa sana ambayo probably tutaiona before kwenye comedy yetu. Na niko sure ni colleague wako kwenye industry ya comedy. Na pia kila mtu ako na niche yake. Lakini wewe umesema ni idea ambayo nyinyi mlifikiria kitambo sana. Sasa wakati mmeona yeye amefanya kitu kama kile ilifanya mbadilishe mawazo yenu vitu kadhaa ama kuna pressure fulani mwekea lazima mweclipse hiyo level ambayo alipeleka? What Kena did is totally different from our idea. Kena did his way na hiyo ndio brand yake. Na hiyo ndio watu wanamjua nayo. Because of course Kena angekuja aanze kufanya stand up comedy, watu hawamjui hivyo. Wanampenda akiwa na hizo character and those scenarios which worked best. So for us, we have been in the game, stand up comedy, for long. I think this is my 7th year. I have learned a lot. But sasa nikafikiria, nikaona nikiletea watu show tu ya stand up comedy kama yenye ilini grow, then I won't have grown. Siku unaelewa? Nitakuwa tu na replicate tu where I grew. Ni kama kuchange shule tu, una change uniform peke yake. I don't want to do that. And that is why in my show you will see less of those comedians that you are used to. Hao wa huko. Sitaki ku replicate Churchill show hapa. That's to answer you one. Number 2, tukafikiria na my team, apart from
just stand-up comedy. What else can we give people? Let me answer you. For your information, me personally, MC Tricky, I have grown in theater more than in stand-up comedy. Stage grew me before I did stand-up. And P-Bag na huyu na hiyo team, it is the team that grew me. Just to give you a small history, P-Bag na Tricky Plus, roots zetu ziko Kenyatta University. We had a group called Kenyatta University Traveling Theatre. Kenyatta University Traveling Theatre, when we were in KU, we used to perform sketches on stage. We didn't even know stand-up comedy. Tulikuwa tunafanya hizo skits. What Kenya staged, we used to do that 10 years ago on stage. In fact, the first people to introduce that on stage walikuwa wanaitwa Ridiculous. Kama mnawajua nyinyi ni Gen Z. Hao ndo walitufunza because they are the ones who started the traveling theater I'm talking about. Kina Nyambane, kina Tony Juguna, Kiarie, even our father Churchill alikuwa anapewa roles huko. They are the first people to do sketches. Sketches means they had big characters. Kama Nyambane alikuwa Moi, and then people knew about that. Hiyo ikatranslate. When I was joining Kenyatta University Traveling Theatre, nilipata majamaa wabaya sana stage. We used to come up with skits, and then we come up with comic lines, na tuna entertain audience a whole night with sketches without stand-up. Tunaweza piga hata skit 10. Sasa hawa sababu walisomea hiyo na wameiva, nikaona badala ya kujifanya mjuaji na ndio walinifunza hiyo stage work. Nikaona why can't we partner with them, watuletee hiyo vibe ya live sketches on stage, na mimi na Saidi yangu na Mitch na wale tunajua stand up tuwaletee vibe ya stand up. Once you combine the two, we come up with something better and bigger. Sawa sawa. Talking of stand-up comedy, nadhani zinasema since Churchill aache kufanya comedy. Najua mahali unaelekea, malizia. Since Churchill comedian unalala sana. Yo, Micha No, what is your opinion on that? my honest opinion, Trudy. Stand-up comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Stand-up comedian tumelala. Let me explain why tumelala. I don't care venye watanifikiria cause najuanga tu anytime nimejaribu kuwaingilia. Juzi nilijaribu kuwaingilia mahali nikatandikwa vita. Zingine behind the curtains. Anyway, the point is this. Wakati mtandao imekam juzi when we had the social media entertainment ikakuja wakati wa corona, watu wakakimbia huko ku entertain watu. Mtandao ilifanya wasanii kwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside, especially for those entertainers wenye walikuwa wa stage. Stand-up comedians niseme ama any comedians, because of what? Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. You gonna get haina cost, haina time investment, haina okay, you're gonna time investment, yes, but you can't compare it with stage. So just like any other business person, tungekimbilia wapi? Lazima tukimbie mahali penye ni rahisi kuproduce. For example, hii idea tuko nayo, tungeketi chini tuamue. Kama Tricky Plus Entertainment 3 years ago tulikuwa na movement, and that's where we started with Makwaka na kina Nyachio na kina Diana Luvanda na kina Masimasai. Tukaanza tu hiyo entertainment group ya kushoot to series, and that's where watu walijulia Makwaka na Kasioki, and we did it and it worked. We got so many endorsements na tukatengeneza do. Lakini nikafika mahali nikaona hii uzembe hapana. Hii tukiendelea hivi stay sustained for long. And then pia nika notice that online entertainment kama msanii ina limit. Sijui gonna get. I can only do vines or some series, and then na pia nikala audience yetu. Audience yetu ikikuona sana pale kwa mtandao nachoka. Kuna venye pia ita move on na mwenye ana come next. But this baba yetu Churchill atumwangusha. In fact, by doing this tunataka kuendeleza hiyo gospel yake. Hebu imagine Churchill venye ametu grow, and then after tumeiva yeye anataka kufanya vitu zingine. Of course Churchill cannot continue doing the same show. Pia nyinyi mtachoka.
Oh, sijamwambia aache but no but you But understand. But imagine na kitu grow hivi alafu kishaiva aone tumezembea tena. Tumeachilia whatever kitu yenye alingangana kujenga. Hii industry alingangana sana. Sio rahisi kuiweka mahali aliweka. We are one of the best countries in Africa. Na wengi wenu mmegrow huko kwa Churchill. Sisi wote sio wengi wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane huko kwa mtandao. Sasa hata wewe umeona mmelala. Maybe wote yuko. Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Nichi pia aseme kitu. Yes. Shimfight Umelala. story. Ama Anyway, on a serious note, it's valid, yeah? Yeah. Nah, it's been dormant for a minute. But now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive, very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. Mtandao. Unaget? So to put up something like this, it needs you to, gather the energy. You cannot, on a serious note though, there are some guys who have the muscles. Kuna wase wako na hizo muscles, not just tricky Z. Ukiangalia, I don't want to mention names, but if you want I could. Kuna wase wanaweza set up but wamekuwa lazy. Most of the stand up comedians wenye wamekuanga, wenye walianza, especially wenye hata kuna wenye ulikamu ukapata. You see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand up comedians wamekuwa ma socialites. Unaniget? Watch up. Next question. So that is why so that's why could take up challenge. Where you violence? I don't want peace. Anyway. So that's why could take up challenge kind better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show. But with this one, we sure it's good. At least it shall say. So there's a vibe yenye wameonyesha stand up which is good. Ndio sasa wakikuja wa match up na sisi na Uganda pia nao comedy store ya Rwanda inapigwa. Rwanda pia wanapiga. So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa, usanii iko topmost. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tumejishika hivi. Hata tutaibisha mzee wetu Churchill bana. Cause hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There's one thing I say, na hiyo ndio kitu tangu nijue hivyo ndo nilianza kuchange my mindset. Kitambo when Churchill used to call for a Churchill show comedy night, sisi tulikuwa tunafika tunapata dome imejaa watu 7,000. Tunaingia stage, tunapewa mic, tunawaangusha, tunawachekesha. Tukitoka pale tunatoka tukifikiria sisi ni wakubwa, not knowing that hiyo audience sio yetu ni ya Churchill. Until msee aite show kama hii yangu, wase wakamu waone hivi. That's the only way you can measure your brand. So tukiendelea kufidiwa na Churchill audience yake tutazeeka. Ile siku utaamua kufanya kitu yako ndio uta notice unakuanga na wase watatu wenye ni wako wewe. Fulani unaonanga do. So it's better I start early. na ni wale wenye wanapiga kwa gate. Anakuambia wase nipe complimentary booty. I have done specials and I will say it for free. I have done them. Ya kwanza audience ndo nikajua audience ya Tricky ni nani. Because wale wase walikam show sitawadharau, but ndo nilijua ni akina nani. Hiyo time nilipata audience ya wase wenye ni mafanatics but hawawezi afford tiko ya dhao. That was 20. Nao ndo mafans wangu 2018. na mimi nilikuwa nafikiria nitapata wale wase Churchill wigi ya show wanalipa 2,000. Kumbe hiyo sio audience yangu. The point is, kama msanii lazima nijichallenge ndo nijue brand yangu inaelekea wapi, tunaenda wapi ama tukoaje as a brand, na pia mimi ni kuwe na team yangu kama ile ya Churchill. Very good question. Comedy is real life. Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives, unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza, hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya kuingia stage na kuanza kuongelea walemavu ovyo ovyo. Hatujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. I don't know if you understand me. Hatujafika hiyo level sisi na kama watu. Why? Because it's our culture. Comedy is part of culture. So if their culture allows
That's why they flow with it. So you're working together with Mitch for quite some time. Hakuna show zako zenye need to post. Maybe what has kept you together? Because kuna watu wa pamoja kidogo sana wako pamoja, but you and Mitch every time we see you together. Baka umeanza kufanana, umeanza kwa Did you tumeongelea hiyo story ya nini ama? No, because we just What are you trying to say? Let me tell you one thing I've learned. I've learned the power of teamwork. Na teamwork wins any day. Teamwork means there's like a small group of people that you understand each other better. Na mmetoka mbali. So hao watu ndio watu wenye hujenga success. The longer you take with the same team, the easier you'll get to the finishing line. Ile time ya switch your team members itakuwa inakurudisha nyuma, cause kama sasa ningeanza kutafuta mtu mwingine a replace Mitch, ningeanza tena scratch, na Mitch tumekaa naye over 5 years. So umeona hiyo, so having that small group, unaona mzee nilikuwa nimemleta hapa, this is a guy who used to work with him in KU. That is 7-8 years ago, 9. But because I know his roots, that's why I'm here with him, plus the other team yenye iko. So for me, about Mitch is because Mitch is part of my team that I trust and that I understand, wenye najua nitamove na wao farthest. Naisho itakuwa inaewa. A very good question by the way. Hatukuwa tumesema. We are in a digital world. Tuliacha kulilia TV zitupatie airplay. Hata TV zenyewe mliacha kuangalia siku hizi. Sijasema TV amwangaliliwi siku hizi. But that is a fact. Kila mtu kwa simu yake. So it will come right to your phone through the platform zenye ziko. My YouTube channel is big enough, tutaipeperusha hapo after every episode. Thank you so much. If there is no other question, asanteni sana, tupatane 3rd of February, which is this Saturday. Na grab your advance ticket mapema.